Hello students, welcome to English channel. Welcome to Shri Vidhyabharathi Mathic Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Today in plus 1 English we are going to deal with Unit 6 grammar part. So already we have completed part 1, part 2, part 3 and today we are going to deal with part 4 video, rule number 11 to 16. So in part 1, part 2, part 3 we have completed rule number 1 to 10. And today we are going to deal with rule number 11 to rule number 16. Okay, so already if you have watched the previous video, you can start with the current video. If not, you can go and watch the part 1, part 2 and part 3 video clearly, so that it will be very useful for you to deal with the simple, compound and complex sentences. Okay, so today and at last I'll recollect all sort of rules which you have discussed in the previous classes. Okay, so today we'll deal with rule number 11. So in the last class itself we have completed the rule number 11, but today we are going to deal with the same rules, so I'll recollect once again for you. Okay, so let's see. So in the last class we have discussed about the use of relative pronoun. Okay, I bought an old house. This is simple sentences. I bought a house which was old. So here we have used relative pronoun. Okay, and then compound sentence, I bought a house and it was old. Okay, and then we sell fresh vegetables. We sell vegetables and that are fresh, or we can say which are fresh. We sell vegetables and they are fresh. Okay, then rule number 12. The same thing. See here, subject, verb, object, simple sentence. Okay, this type of simple sentence carries subject, verb and then object, where in the use of relative pronoun. Note it down. Okay, see here. First, our sister Archana bought a car last week. Got it? Our sister Archana bought a car last week. So we have subject, verb and then object. Okay, in the simple sentences. So already informed you, for writing the main clause you should have subject, verb and object. So here in this type of sentences, not carries the phrase. Okay, and then main clause. Here straight away comes the main clause. Okay, this type of sentences. So that's what we have written. Our sister Archana bought a car last week. If you want to convert the simple sentence into complex sentence, we should have already, I told you, we should have the subordinate conjunction, subject and then sequence. Okay, according to that we have to write. But here in this type of sentence, the same thing but little bit different. Okay, so here subject plus the relative pronoun plus subject clause and then verb plus object, like that. Okay, in clause. Archana, who is our sister, bought a car last week. That's all. So here, so just make sure that whenever you are writing the complex sentences, you should use the relative pronoun. Okay, and then compound sentence as usual. We should have two main clauses and then one coordinating conjunction. Okay, coordinating or correlative conjunctions. So here we should have only coordinating conjunction. Clause 1, clause 2 and then one conjunction, that is and. Archana is our sister and she bought a car last week. Okay, and then see the second sentence. Our headmaster Mr. Saravanan is a man of principles. Okay, so here the subject denotes a person. So what type of relative clause we have used in the first sentence? The same subject, person, so we have used who. So here we should use only who. Okay, because the subject is person. So the use of relative pronoun is who. So Mr. Saravanan, who is our headmaster, is a man of principles. And then Mr. Saravanan is our headmaster and he is a man of principles. Got it? And then see that he confessed his guilt. He confessed that he was guilty. Okay, subject plus verb, then plus conjunction, subordinate conjunction plus subject clause. Okay,
And for compound sentences, he was guilty and he confessed it. Got it? And then another example, I can prove my innocence. I can prove that I am innocent. Got it? I can prove that I am innocent. And then for compound sentences, I am innocent and I can prove it. I am innocent and I can prove it. Okay. And then see the another example, rule 14. Harichandra was praised by all for his honesty. Okay. And then writing complex, Harichandra was praised by all as he was honest. So here this type of sentence is related to the reason. Okay, why they are praised. So the question is why they are praised. So comes under reason. Okay. So we have to use the conjunction as. Whereas in rule number 13 and in rule number 12 we have used who relative. Okay, and here which. Okay, so thing. So the thing related to which or that. So that's what we are using, that. Whereas here it deals with the reason. So we are using conjunction, subordinate conjunction for complex and as reason. Okay. So Harichandra was praised by all as he was honest. Harichandra was honest and so he was praised by all. Writing compound sentences. And then see one more example. Priya is appreciated for her intelligence. For. Okay. And then Priya is appreciated as she is intelligent. Priya is intelligent and so she is appreciated. Okay. So here, so see in rule number 11 we have used the preposition which, because we are going to talk about the house, where it is. Okay, about the house, the thing. So which we have used relative pronoun. And here we have talked about the person, so who relative pronoun is used. And here thing, so that. And here we are going to talk about the reason, so we have used as. Got it? And then this type of sentence is very, very important. They may confuse you in the public examination. So if they ask a question like this, but for your help I would have suffered a lot. So but for means the phrase is entirely different. The phrase, what it means that without. Okay, so the meaning for but for is without. So without, instead of asking question like this, without your help I would have suffered a lot, they may ask but for as a phrase. Okay, so without your help I would have suffered a lot. And then for writing complex sentences we have to use had plus V3. Okay, because this condition it deals with the condition clause. Got it or not? So third conditional, so had plus V3. If you had not helped me I would have suffered a lot. I already told you this sentence deals with the condition positive. Okay, yeah. And then compound, you helped me otherwise I would have suffered a lot. For writing compound sentence we have used the conjunction is otherwise. Okay, and one more example, but for your hard work you would not have scored very good marks. So without your hard work you would not have scored very good marks. If you had not worked hard you would not have scored very good marks. Okay, and then you worked hard or else you would not have scored very good marks. Okay, and then rule number 16, besides. And then see in this sentence there is no complex thing is used. And okay, in the rule number 16. Why? Because in other sentences we already written complex sentences, but here we are not going to write complex sentences, because if the if any subordinate clause or any main clause, the question is relating to that, we will write the complex sentences. Okay, it should depend.
Okay, but here see the entire thing is different. The entire thing is different. Besides robbing old man, the thief wounded him severely. So beside or besides being, characterization means already I told you being. Okay, besides tavira. Okay, besides robbing old man, the thief wounded him severely. The thief not only robbed the old man but also wounded him severely. Besides being a good batsman, Yuvraj is a great fielder. Okay, Yuvraj is not only a good batsman but also a great fielder. Okay, and then so last rule number 17, let's finish it off with this. I don't know the reason for his absence. I don't know why he is absent. Because person, so why. Tell me about your place of birth. Tell me where you were born. Okay, so this is rule number 16. And then see, I told you, we have coordinating conjunction and then correlative conjunction. So here in this rule number 16 we have used correlative conjunction. Okay, so not only but also. Besides robbing old man, the chief wounded him severely. Okay, so அப்படின்னா அர்த்தம் அவனை wound பண்ணது இல்லாமல் தவிர திருடிக்கிட்டான், அதே சமயத்தில் வூண்டிங்கும் அவனை பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதேமாரி பிசைட்ஸ் பீங் அ குட் பேட்ஸ்மேன், யுவராஜ் இஸ் அ கேட் ஃபீல்டர். நல்ல ஃபீல்டர், அதே சமயத்தில் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன். அப்போ ரெண்டு குவாலிட்டிஸை நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ரெண்டு குவாலிட்டிஸை பேசணும் அப்படின்னா நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸும் வராது. ஓகேவா? ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சப்ஆர்டினேட் கிளாஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துக்கு அது தேவையில்லை, அதனால் நம்ம அதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸு எழுதுறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ பாருங்கள், ரூல் நம்பர் 1ல் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பார்ட் 4 வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன் பார்ட் 1ல் நம்ம நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரீசன் பார்த்தோம். ஓகே, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தோ, ஆல்தோ, ஈவன் தோ தான் நம்ம ஃப்ரேஸாக எடுத்துக்கணும். அதேமாரி தோ, ஆல்தோ, ஈவன் தோ வந்து சப்ஆர்டினேட் கன்ஜங்ஷனாக எடுத்துக்கணும். அது காம்ப்ளெக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு வந்து இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அல்லது டெஸ்பைட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் எங்கள் ஃப்ரேஸில், சிம்பிள் சென்டென்ஸ்க்கு. அதுக்கு காம்பவுண்டில் வந்து நம்ம பட்டு, எட்டு, ஸ்டில் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அதே ரீசன் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாவே நம்ம என்ன பண்ணணும், டியூ டு, ஓயிங் டு, ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரேஸில். காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றக்குள்ள நம்ம ஆஸ், சின்ஸ், பிகாஸ், ஏன்னா சப்ஆர்டினேட் கன்ஜங்ஷன். ஓகே, அண்ட் தென் காம்பவுண்டாக மாற்றக்குள்ள அண்ட் ஸோ. அதே டைமிங் வரக்குள்ள என்ன சொன்னேன், ஆன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜின்னு சொன்னேன் டைமிங் வரக்குள்ள. ஓகே, அதே காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றக்குள்ள வென், ஆஸ் சூன் அஸ், நோ சூனர். காம்பவுண்டுக்கு அண்ட் அட் ஒன்ஸ் அண்ட் இமீடியட்லி அந்த மாதிரி. டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷன், அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷனை நம்ம வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதக்குள்ள நம்ம ஹேவிங் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்போது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதக்குள்ள. காம்ப்ளெக்ஸ் எப்போவுமே நம்ம டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷனுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதக்குள்ள கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பி3 கண்டிப்பாக போடணும். அதான் ஆஃப்டர் ஐ ஹேட் போஸ்டட் த லெட்டர் ஐ ரிட்டன் ஹோம் அப்படின்னு வரணும். ஓகேவா? காம்பவுண்டுக்கு அண்டு தென். அதேமாரி கண்டிஷன் பாசிட்டிவ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ரேஸு, இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப், இன் கேஸ் ஆஃப். காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இஃப், காம்பவுண்டுக்கு அண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும். அதே கண்டிஷன் நெகட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப் நாட், இன் கேஸ் ஆஃப் நாட். காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னுக்குள்ள அன்லெஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதேமாதிரி அன்லெஸில் வரக்கூடிய சென்டென்ஸ் எல்லாமே நாட்டில் தான் வந்து முடியணும். ஒரு சில இடத்துல மட்டும் அன்லெஸில் வர்றது நாட்டில் வந்து முடியாது. அதுதான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த விதிவிலக்குன்னு சொல்லும் இல்லையா, எக்ஸப்ஷன், அதை கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். அன்லெஸ் த சில்ட்ரன் ஆர் வேக்சினேட்டட் தே வில் ஃபால் இல். அன்லெஸ் யூ ஹெல்ப் ஹிம் ஹி வில் சஃபர் அ லாட். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் நம்ம நாட் போட மாட்டோம், போட்டால் தப்பாகிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டூ ஃபேக்டர் ரொம்ப ஈஸி. நான் சொல்லியிருக்கிறேன், சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்போ டூ யூஸ் பண்ணோம். காம்ப்ளெக்ஸாக மார்க்குள்ள ஸோவும் தட்டும். இப்போ காம்பவுண்டாக மார்க்குள்ள அண்டு வெரி ஸோ அப்படி வச்சு நீ மாற்றிக்கணும். ஓகேவா? அதேமாரி ரீசன் வேறு, பர்பஸ் வேறேன்னு சொன்னேன். ஓகே, ரீசன்னா காரணம், பர்பஸ்னால் நோக்கம். அப்போ நோக்கத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதே டூ ஃபேக்டரில் யூஸ் பண்ணது தான் இங்கேயும். இன் ஆர்டர் டு, ஸ்கொயர்ஸ் டு, ஃப்ரேஸு. காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் யூஷுவல் ஸோ தட்டு, காம்பவுண்டுக்கு வெரி அண்டு ஸோ.
ஓகே, அதேமாரி இங்கேயும் இந்தமாரி இன்ஃபினிட்டிவும் பார்த்தோம், இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது யூஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து நான் சொன்ன சிம்பிள் சென்டென்ஸ் எப்போவுமே சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும். காம்ப்ளெக்ஸை மாற்றக்குள்ள மட்டும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் எழுதிட்டு ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனை போட்டுட்டு அப்புறம் சப்ஜெக்டிவ் க்ளாஸ் எழுதிக்கிட்டால் போதும். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே அதே தான் இங்கே வருது. சரியா? மறந்துடாதீங்க. இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எடுக்கணும் சிம்பிள் சென்டென்ஸில். காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதக்குள்ள சப்ஜெக்ட்டு இது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனும் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட் க்ளாஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி. ஆனால் இந்த மாதிரி வரக்குள்ள ரீசனாக வரக்குள்ள ஆஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? பட் ஃபார் அப்படின்னா மறந்துடக்கூடாது, வித்தவுட் தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அதுமாரி பிசைட்ஸ் பீயிங் அப்படிங்கிறது 2 குவாலிட்டிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சொல்லக்குள்ள நம்ம பிசைட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அது பர்டிகுலர் கேரக்டரைசேஷனை பேசக்குள்ள பிசைட்ஸ் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? கான்டெக்ஸ்ட்டை சொல்லக்குள்ள நம்ம வந்து பிசைட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். இம்பரேட்டிவ்ங்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் அதே தான். ஓகே, hope you understand this video. We completed all the rules, rule number 1 to 17, and I have recollected you. Just see and just take all the notes, I mean especially the rules. Okay, presented by N. Ramesh Kumar, HOD, Department of English, Shri Vidhyabharathi Mathic Higher Secondary School, Sakarambalayam, Namakkal. I'll catch you in the next video. Thank you.